ওয়েলকাম ব্যাক সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ ভার্সেস আফগানিস্তান টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনের থার্ড সেশনের লাইভ স্কোর কমেন্টিতে আমি আব্দুল হাকিম আপনাদের সাথে যুক্ত রয়েছি। দর্শক, এখানে বাংলাদেশ 79 ওভার কিন্তু অবশ্যই মোকাবেলা করেছেন, 424টি রান হয়েছে বাংলাদেশে সংগ্রহ। এখানে বাংলাদেশ তারা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 660 রান অবশ্যই লিড নিয়ে আছেন, 660 রান অবশ্যই বাংলাদেশের লিড রান। এবং দেখার বিষয় বাংলাদেশি লিডটাকে আরও কত বড় করেন সেটা এখন লক্ষণীয় বিষয় থাকবে। কারণ বাংলাদেশ কিন্তু এখানে আপনার প্রথম দিন ব্যাটিংয়ে আসেন এবং ডাউন শুরু করেছিলেন। প্রথম দিন থেকে তিনটা দিনই কিন্তু অবশ্যই বাংলাদেশ এখানে টেস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি দাপটীয় পারফরমেন্স করে যাচ্ছেন। দাপটীয় পারফরমেন্স অবশ্যই বাংলাদেশের। দেখার বিষয় আসলে বাংলাদেশে আরো কতক্ষণ সময় ব্যাটিং করেন, কারণ এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি এখনো কিন্তু সময় বাকি রয়েছে এই ম্যাচটির সময়। Welcome back to the day 3 of Walton Bangladesh versus Afghanistan Test Match 2023, powered by iScreen. Bangladesh leading by 660 runs. Mominul Haque with a century after 26 months. 121 of 143. 121 of 143, 12 boundaries and 1/6 here. Occupied in his century came after 26 innings. Last time he scored a century was in April 2021. He rocked back on the back foot against the spinners, played square of the wicket and also in front. So good to see and very good for Bangladesh cricket that the highest centurion in this format for them has come back into form. Yeah, he's played all around. That's what the wheel shows. Very strong down the ground. 36% down the ground. He's very strong. He scored of the wicket on the offside. 26% runs coming in that direction. Rahmat Shah in the attack. Partnership now 142. 80.1 শেষে দলীয় সংগ্রহ 424। I'm not going to talk about the lead. পার্ট টাইমার Not anymore. এখানে খুব ভালো বুদ্ধি করেছেন, অবশ্যই পার্ট টাইমার ব্যবহার করছেন, তার সাথে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি। Let's talk about the number of bowlers used then. 8 bowlers used. ব্যবহার করে টপ ফিল্ডার বাউন্ডারি লাইনের উপরে Rahmat Shah যাতে বড় শট just looking for wickets. New ball is due in an over and I think they'll go for it. সেই একটা প্ল্যানিং কিন্তু করেছেন এখানে, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে প্ল্যানিং হয়েছে। Not sure. ভালো একটা প্ল্যানিং কিন্তু করেছেন এখানে। They should have, I reckon. দেখার I mean, that's my opinion. There's nothing happening. The partnership just goes bigger and bigger. Yes, they've dropped the catch earlier on. সেটা এখন লক্ষণীয় বিষয় থাকবে যে কতটুকু সময় ধরে ব্যাট করেন বাংলাদেশ। Take the new ball. Doesn't matter whether you want to throw it to a seamer or a spinner. 424 4 উইকেটে বিনিময়। লিটন দাস 80 বল 62 রান অপরাজিত এবং মমিনুল হক Does something. 143 বল থেকে Does offer a little bit more, doesn't it? বল ছিল Fresh new upright seam and all. Hitting if you're hitting পরিবর্তন হয়েছে one of the cracks এই ওভার পরে কিন্তু on the seam, it will তুলে নেবেন। এই ওভার পরে do something different. হাতে তুলে নেবেন। দেখার বিষয় We'll have to wait and see what নতুন বলটিতে আফগানিস্তান Mahmudul Shahid is thinking. সেটা লক্ষণীয় বিষয় থাকবে। লিটন 81 বল থেকে কিন্তু 65 রানের রয়েছে লিটন, আশা করছি তিনি শতক করবেন। But they need to go for something different. They need to try something different. Hence, I'm on board with you that they should go for the new ball. Rahmat Shah did take the wicket of Mahmudul Joy in the first innings. He's back in the dugout already. So we're taking his chances. Rahmat Shah to get a wicket. শেষ করে আগামীকালকে থেকে আফগানিস্তানকে ব্যাটিং দিলেও জিতবে, কারণ আপনার 2টা দিন সময় বাকি রয়েছে। যদি আফগানিস্তান need to make their way into the tail end of Bangladesh, তাহলে that's when they just might declare. অসম্ভবের একটা পর্যায়ে চলে গেছে, কারণ আরো 2টা দিন মানে 180 ওভার আফগানিস্তানকে সার্ভাইভ করতে হবে। Single not taken. এখন যদি ছেড়ে 80 done. Bangladesh 425 for 4. বাকি রয়েছে 210 ওভারে। Hello, Red King Cooling Oil.
কুলিং টিপ সমৃদ্ধ গ্রেট কিং কুলিং অয়েল এলো গ্রেট কিং কুলিং অয়েল। So of 173, and then 83 run stand between Shanto and Mominul, and Litton there finally with that partnership with Mominul Haque. Fantastic effort with the bat for Bangladesh. These are the partnerships that speaking of 2-century partnerships, and that 83 making all the difference and all the contribution that to that total of 425. A couple of wickets to Zahir Khan, and just a single wicket to Hamza, the two spinners. That's the situation at the moment. The target of 662. This is the highest fourth innings target set by Bangladesh. Earlier best was of 477 runs to Zimbabwe at Harare in 2021. But Bangladesh will be very keen to come back and pick up early wickets. টার্গেট এখানে অবশ্যই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 662 রান টার্গেট থাকবে আফগানিস্তানের জন্য। আফগানিস্তান তারা ব্যাটিং আসবেন এখানে, দেখার বিষয় আফগানিস্তান তারা শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান তারা কতগুলো রান তুলতে পারেন এখানে, সেটাই লক্ষণীয় বিষয়। যে গতদিন আমরা দেখেছিলাম মাত্র 146 রান অল আউট হয়েছিলেন। আর নুরজামান লেগেছে ভুল করলো রেকর্ডটা চেস করতে হবে। নুরজামান লেগেছে ভুল করলো রেকর্ড করতে গেলে কিন্তু আজকে চেস করতে হবে। দেখেন বল এখন খুব ভালো টার্ন গেলে কিন্তু আজকে ব্যাটিং করতে হবে, কারণ বল এখন খুব ভালো টার্ন আফগানিস্তান ব্যাটিং প্লেয়ারগুলোকে আপনার বাউন্ডারি লাইনআপের উপরে আফগানিস্তান প্লেয়ারগুলোকে আপনার যেটা লাইনআপের প্লেয়ারদেরকে বাউন্ডারি লাইনআপের উপরে যেটা করেছেন আপনার প্লেয়ারদেরকে বাউন্ডারি লাইনআপের উপরে রেখেছেন, যেটা যে কারণে আসলে বড় শট খেলাটা একটু কঠিন হচ্ছিল। 425 4 উইকেটে বিনিময় 425টি রান হয়েছে। 4 উইকেটে বিনিময় 425টি রান হয়েছে। 4 মিনিটে একটি করে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করব প্রিয় দর্শক বন্ধু, যারা বলছেন একটি করে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করতে পারি, যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারি, যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারি। দর্শক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ তাদের ইনিংস এখানে শেষ করেছেন এবং ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ এখানে শেষ করেছেন এবং ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ মফিজুর ভাই যুক্ত হয়েছে, স্বাগত প্রিয় মফিজুর ভাইকে। আরাফাত আহমেদ রয়েছেন আমাদের সাথে, মোহাম্মদ স্বাগত প্রিয় মফিজুর ভাইকে। আরাফাত আহমেদ রয়েছেন আমাদের সাথে, মোহাম্মদ নাজমুল আলম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, নাজমুল আলম মোহাম্মদ নাজমুল আলম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, নাজমুল আলম। স্বাগত প্রিয় নাজমুল আলমকে।
95 বল থেকে 71 রান করেছিলেন, 51 বল থেকে 124 রান করেন মমিনুল, 51 বল থেকে 124 রান করেন, 145 বল থেকে 121 রান করেছিলেন মুশফিকুর, 145 বল থেকে 121 রান করেছিলেন মুশফিকুর করেন লিটন দাস, মুশফিকুর রহিম কুমার দাস 81 বল থেকে 66 রান করেছিলেন, লিটন দাস 81 বল থেকে 86 রান করেন, 66 রান করেছিলেন মেহেদী, হাসান মিরাজ করেন, আর তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল, ইবাদত এবং তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল, ইবাদত এবং ইবাদতের সাথে কিন্তু অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলিং এ কিন্তু সহযোগিতা করতে পারবেন নাজমুল হোসেন শান্ত, যদি প্রয়োজন হবে সহযোগিতা করতে পারবেন নাজমুল হোসেন শান্ত, যদি প্রয়োজন হবে পাঁচটা বলার কিন্তু এনাফ পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশের সাথে এনাফ বোলিং লাইনআপ রয়েছে, বলার বলতে পারেন বাংলাদেশের দল বোলিং লাইনআপ রয়েছে, আমার কাছে মনে হয় আফগানিস্তান যে ধরনের দল তাদের বাংলাদেশের কাছে মনে হয় এনাফ বোলিং সাথে ইবাদত কিন্তু বাংলাদেশের কাছে গত ইনিংস সাথে 5টা উইকেট শিকার করেছিলেন, ইবাদত 5টা উইকেট শিকার করে নেন। বাংলাদেশ পুরো 80 ওভার খেলেছেন, বাংলাদেশ পুরো 80 ওভার খেলেছেন, রান করেছেন, পুরো 80 ওভার খেলে 462 রান টার্গেট থাকবে, 462 রান থাকবে পাকিস্তান জন্য, 462 রান টার্গেট থাকবে, 462 রান টার্গেট থাকবে, যেখানে বাংলাদেশের হয়ে মোমিনুল টার্গেট থাকবে, যেখানে Very good afternoon and we welcome you to the Walton Bangladesh versus Afghanistan Test Match 2023, powered by Ice Cream here at the Mirpur Sher-Bangla National Cricket Stadium. And Bangladesh have dominated with the bat yet again. This is the second innings scorecard, 2 centuries there. Zakir with 71, Shanto with 124 of just 151, Mominul getting a century after 26 months and 26 innings at 121, and Litton, the captain, with a half century on his debut as a captain for the Bangladesh in red ball cricket. Shanto with a splendid century yet again, back to back in 2 innings, and yet again he was walking forward, standing outside the crease and dominated the bowling pretty much one more time. Also scored the wicket, not at all shy of standing deep in his crease, and here kissing, sending those kisses to the dugout also. Celebration, and why not? The century in the second innings was his third highest score, 124 of 151, and there the second one, 146 of 175, came in the first innings of this test match only. And this is so pleasing to see that someone of the stature of Mominul came back into form and struck a century also. The leading centurion for Bangladesh, 121 not out. Getting the job done, 12 fours and 1 6 in that one. Yeah, most hundreds, it belonged to him earlier before this innings. Today's 100 is right at the top and holds his position number 1. Mominul followed by Tamim, Iqbal. These are the most hundreds for Bangladesh in Test cricket. Mushfiqur and Tamim, Iqbal, beg your pardon, has got a similar number of hundreds, 10 apiece. And they struggled, they toiled hard. And no answer. They just didn't have the right kind of attitude. It was Mahmudul some joy earlier on. Was the success just coming from the top edge of the bat? Just strolling around, looking to come back, and all of a sudden, it's a great piece of fielding. What a lovely throw! That is a great piece of fielding. Excellent throw, right in the gloves. The keeper did not move, and that did the trick. He had to walk back, run up. Dismissal, সময়টা আপনার ক্রিকেটের কতটা বেশি ঘটে এই কারণে কি কতটা বেশি ঘটে এই কারণে কিন্তু ডিসিশনটা নিয়েছে। Taking the wicket of Shanto, then this is Mushfiqur
Rahim went for the slot sweep before that and scored some runs, but this one, on this occasion, going for the reverse and definitely not connecting it from the middle. Lost his wicket, that Mushfiqur Rahim. But this is how it stands at the moment, courtesy of that massive innings, 425 for 4, the second innings by Bangladesh. Afghanistan now need 662 runs to win. Well, yes, they'll just have to keep on batting and batting away in order to save this test match. Yeah, first thing first, the top order or the openers who are walking in now would need to just make sure that they do not lose early wicket. তাদের জয়ের জন্য 462 রান করতে হবে, তাদের জয়ের জন্য 462 রান করতে হবে। I think it's important that discussion would have been in the dressing room, in the Afghanistan dressing room is, okay, let's not look আফগানিস্তানের too far ahead. What is important for them is to ensure that they do not lose too many wickets at the end of this third day's play. Ibrahim Zadran, we know how well he bats. He's missed out in the first innings, best of 87, which came against the same opposition against Bangladesh. So he needs to get a good start. Ibrahim Zadran. With him is Abdul Malik. So they need to give a good start. I think even if you don't score runs early on, it's of mighty importance for them not to lose early wickets. Shoriful slam from the Walton end. They bowled well in the first innings. Couple of wickets. Afghanistan. The ball to move both ways, and he should enjoy bowling on this day 3 pitch. I think, yes, the target is 600. Shoriful Islam ball হাতে। The time spent in the middle. শুরু করেছেন শরীফুল ইসলাম, বামহাতি ফাস্ট বোলার। প্রথম বল দারুণ ডেলিভারি এবং আউট হয়ে যাবেন মনে হচ্ছে, আউট। ও বিউটি আউট, দারুণ চমৎকার স্টারিং। প্রথম বলেই এখানে ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন বাংলাদেশকে, অসাধারণ। প্রথম বলে মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, চমৎকার বোলিং অবশ্যই মোহাম্মদ শরীফুলের কাছ থেকে। What a start! Yeah, they're having a discussion. প্রথম বলেই সাজগরের Yes, he's gone upstairs. He's taken the review. রাস্তা ধরবেন, এখানে সাজগরের রাস্তা অবশ্যই ধরতে হবে। TV umpire to director. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইব্রাহিম জাদরান field decision out. I've checked the front foot, fair delivery. রিভিউ নিয়েছেন, কনফিডেন্স রিভিউ মনে হচ্ছে। প্রথম বলটাতে কিন্তু অবশ্যই দারুণ ডেলিভারি ছিল। Doesn't appear to be any bat. Go Ultradge confirm bat or no bat, please. যদিও হয়তো আগামীকালকেও আমাদেরকে মাঠে আসতে হবে, কারণ যেহেতু ম্যাচ আজকে শেষ হচ্ছে না, আশা করছি আগামীকালকে অবশ্যই লাঞ্চের আগেই আফগানিস্তানকে অল আউট করে দিবেন বাংলাদেশ। Standing by for Ultradge. মানে ব্যাটিং রিভিউ না হয়েছে, আমরা অপেক্ষা করবো টিভি আম্পায়ার কলের জন্য। Just keep rolling it through for me, please. Yeah, no bats. রিভিউ লস আউট, এটা এখানে কোনো সুযোগ নেই, বাঁচার কোনো সুযোগই নেই এখানে, কোনো রকম সুযোগ নেই বাঁচার। আউট হয়ে সাজগড়ে চলে যাবেন এখানে। ইব্রাহিম জাদরান প্রথম বলে কিন্তু ফিরে যাচ্ছেন ইব্রাহিম জাদরান। Original decision is out. Pitch in line, impact in line, wickets hitting. Chris, you can stay with your original decision of out. Stand by. প্রথম বলেই অবশ্যই ইব্রাহিম জাদরান। Green signal now. That's a very good decision from umpire Chris Brown. জাদরান তিনি ফিরে যাচ্ছেন। Shoriful took Zadran's wicket in the প্রথম first বলেই innings and he does এলবিডব্লিউর again ফাঁদে পড়ে off the গেছেন। first delivery. শরীফুল ইসলাম Reaction from the youngster. প্রথম বলেই ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন অবশ্যই বাংলাদেশকে। শরীফুলের দুর্দর্শ পারফরমেন্স।
শরীফুলের দুর্দর্শ পারফরমেন্স অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথম ইনিংসে কিন্তু দারুণ বোলিং করেছেন শরীফুল। প্রথম ম্যাচেও শরীফুলের পারফরমেন্স ছিল দেখার মতো। ব্যাট হাতে আসবেন রহমত শাহ, নতুন ব্যাটার অবশ্যই রহমত শাহ। ব্যাট হাতে আসবেন অবশ্যই রহমত শাহ। শুরু করেছেন শরীফুল, উডল্যান্ডের বল লেগ লাঞ্চ করে একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন করে নিয়েছেন রহমত শাহ। The gem of a delivery, the very first ball brings in Rahmat Shah, average of 30. শিপন রয়েছেন এসে কয় ওভার ওভারে নিতে হবে। দেখেন ওভার তো এখনো 200 উপরে ওভার বাকি রয়েছে, 200 উপরে ওভার বাকি রয়েছে। তবে আশা করছি আফগানিস্তান পারবে না, এই রান নিতে পারবেন না আফগানিস্তান, ওদের কাছে সক্ষমতা নেই এই রান নেওয়ার। আফগানিস্তান সর্বোচ্চ 200 রান করতে পারেন কিনা সেটা একটা সন্তোষজনক বিষয় রয়েছে। আফগানিস্তান সর্বোচ্চ 200 রান করতে পারেন কিনা সেটা এখন দেখার বিষয়। আজ আফগানিস্তান এখানে 200 রান করতে পারেন কিনা। যুক্ত হচ্ছেন এখনো ভিডিওতে লাইক করেন, সবাইকে অনুরোধ করব অবশ্যই একসাথে ভিডিওকে লাইক করবেন। ওভারে পরবর্তী বল নিয়ে তো শুরু করেছেন বলার, ফুলনাথের বল ছিল, ডিফেন্স করেছেন, বল পয়েন্টে রেখে একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে, পয়েন্টে রেখে একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। দুটি রান হয়েছে, একটি উইকেটে পতন করেছে রহমত শাহ 1 বল থেকে 1 রানে। আব্দুল মালিক রয়েছেন 1 বল থেকে 1 রানে। আব্দুল মালিক রয়েছেন 1 বল থেকে 1 রানে। নূর আলম লেগেছে আজকের দিনের পরে 2 দিন সময় আছে, প্রায় 200 ওভারের মতো। শিপন হাসান রয়েছেন আমাদের সাথে, শিপন হাসান। মাসুদ রানা যুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ আবার কি ব্যাটিং করবে না? বাংলাদেশ আর ব্যাটিং করার প্রয়োজন নেই, বাংলাদেশের ব্যাটিং শেষ হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশ আর ব্যাটিং আসবেন না। রহমত শাহ এখন শুধুমাত্র আফগানিস্তানকে প্যাকেট করতে হবে, অল আউট করতে হবে, অল আউট হলেই ম্যাচ শেষ। পরবর্তী বল গুডল্যান্ডের বল ছিল, ড্রাইভ করেছেন, ড্রাইভ করেছেন অবশ্যই এখানে ড্রাইভ করেছেন। এই বল থেকে রান নয়, ডট বল। এই বল থেকে রান পাবেন না, ডট বল থাকবে। শরীফুল ইসলাম প্রথম বলেই এখানে বাংলাদেশকে অবশ্যই এখানে উইকেট এনে দিয়েছেন। চমৎকার বোলিং কিন্তু শরীফুলের কাছ থেকে। রহমত শাহ 2 বল থেকে 1 রানে। আব্দুল মালিক রয়েছেন 1 বল থেকে 1 রানে। শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম তিনি থাকবেন বোলিং প্রান্তে। মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে বল হাতে তো শুরু করেছেন, প্রথম বলেই অবশ্যই উইকেট শিকার করেছেন আজকে। নেক্সট বল অফিসার অনেকটা বাহিরে ছিল, দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন। এই বল থেকে রান পাবেন না, ডট বল থাকবে। এই বল থেকে রান নয়, ডট বল, অ্যানাদার ডট বল। Will be interesting to see how Taskin Ahmed goes here. রাহাত ভাই লেগেছে আরো 2টা উইকেট আজকের জন্য যথেষ্ট, আজকের জন্য আরো 2টা উইকেট যথেষ্ট। দেখার বিষয় বাংলাদেশ আরো 2টা উইকেট তুলতে পারে কিনা, এখন কিন্তু অনেক সময় বাকি রয়েছে। আর পারবেন মনে হচ্ছে বাংলাদেশ আরো উইকেট শিকার করে নিতে। What a delivery! মনে হচ্ছে বাংলাদেশ আরো উইকেট শিকার করে নেবেন। সুযোগ কিন্তু রয়েছে অবশ্যই বাংলাদেশের কাছে। রহমত শাহ 3 বল থেকে 1 রান অপরাজিত রয়েছেন। রহমত শাহ 3 বল থেকে 1 রান অপরাজিত। রহমত শাহ শুরু করেছেন বলার শরীফুল ইসলাম, আবার 2 উইকেটে তো শুরু করেছেন। অফিসার বাইরে ছিল, লেট কাট করেছেন, বল পঞ্চম স্লিপের হাতে। এই বল থেকে রান নয়, এর সাথে কিন্তু প্রথম ওভার শেষ হয়েছে। প্রথম ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 2, 1 উইকেটে বিনিময়। 2টি রান হয়েছে, 1টি উইকেটে পতন ঘটেছে। প্রিয় দর্শক বন্ধু যারা রয়েছেন সবাইকে অনুরোধ করবো অবশ্যই একসাথে ভিডিওকে লাইক করবেন এবং যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। প্রিয় বন্ধুরা যারা যুক্ত হয়েছেন, চমৎকার একটি ম্যাচ কিন্তু অবশ্যই দর্শকরা এনজয় করছেন। বাংলাদেশ ভার্সেস আফগানিস্তান। Just 2 runs and a wicket of the first over. টেস্ট ম্যাচের প্রথম সেশনের খেলা চলছে। বাংলাদেশ এখানে 600 টার্গেট সেট করেছেন, 662 রান টার্গেট করেছে, 662 রান এবং আফগানিস্তানকে 662 রানই কিন্তু করতে হবে জয়ের জন্য। যেখানে আফগানিস্তানের হাতে কিন্তু অবশ্যই পুরো 199 ওভারের উপরে রয়েছে এবং পুরো 2টা দিন বাকি রয়েছে। দেখার বিষয় আফগানিস্তান এখানে নতুন কোনো ইতিহাস রচনা করতে পারে কিনা সেটাই লক্ষণীয় বিষয়। যদিও অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের সামনে এখানে আফগানিস্তান দাঁড়াতে পারবে না। তাসকিন আহমেদ ঢাকা এক্সপ্রেস বল হাতে তো শুরু করেছে। তাসকিন আহমেদ ডানহাতি ফাস্ট বলার, বল ব্যাট করেছেন। একটি বারের জন্য অবশ্যই প্রান্ত পরিবর্তন হবে এখানে।
When you're chasing একটি বারের জন্য পাল্টে পরিবর্তন 661, the তাসকিন আহমেদ last thing you want is a wicket of the first ball. ইনিংসটি থেকে অবশ্য তাসকিন নামের সাথে সুবিচার করতে পারেনি Skin Ahmed আরামসে কিন্তু তাসকিনকে মোকাবেলা করেছিলেন গত starting off, ইনিংসটিতে eases into that shot very nicely. তাসকিন আহমেদ Into Dhaka the boundary Express. for 4 runs. তাসকিন 4 runs 28 which বছর will be বয়সে very, এই very বলার welcome after a ইতিমধ্যে disastrous বাংলাদেশের start. ফাস্ট বোলিং এর মূল That's কারিগর what হয়ে they want গেছেন more of, Bobbies. শুরু করেছেন বল হাতে What a beautiful shot. This will make Abdul Malik feel so সেটার good. উপরে ছিল ডিফেন্স করেছেন Exactly what you need Ball as থেকে- you chase down রান নয় ডট বল 662. তাসকিন In all আহমেদ fairness, I think it's going to be a tough ask, or maybe impossible, if I may say. But as a batsman, this is where your characters will be tested. Why I say that? তিনি অবশ্যই It's বল হাতে definitely when nothing's going your way, the bowling side calling all the shots. As a batsman, this is where you need to show your character and score runs for yourself. Because the last ball of the last over almost carried to the gully field, a valiant attempt. নেক্সট বল নিয়ে তো শুরু করবেন His তাসকিন Taijul Islam, for a moment he thought it carried to him, but just লেগের in উপরে front. ছিল লেগ গ্লান্স করেছেন This is where I ফিল্ডার think আছেন অবশ্যই এখানে Shamim, the experience of these players playing first class cricket will be handy. Yes, they have not played much, but try and get as much as running as possible. Bat for yourself, there are plenty of time. That is the thing that's going over them now, Fielder possibly Hasan. off the pads. There was some encouragement in Ahmed. the field, but you can feel একদম that ওভার the শেষ batter হয়েছে was safe there. আবার A নেক্সট good বল take to মোকাবেলা the করার জন্য right. প্রস্তুত থাকবেন এবারে Just চতুর্থ বল that, মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত তো With শুরু this করেছেন তাসকিন mammoth total, নাতের I বল think they ব্যাটে can বলে হয়নি just ব্যাটে see লেগেছে it. জোরালো আবেদন it's অনেক difficult জোরালো to see it আবেদনে অবশ্যই from a আম্পায়ার সাড়া positive দেননি frame of mind. The thing আম্পায়ার is, তিনি কিন্তু you've অবশ্যই nothing এখানে to সাড়া lose. দিবেন না You're under no kind of duress to go for the target. আম্পায়ার অবশ্যই কোনো রকম No সাড়া দেননি strike rates to be thought আম্পায়ার about. অবশ্যই কোনো রকম So বিপদ করেনি play a game where you can ease yourself into the match. It will be a struggle. It will test your skills. But that is what Taskin you're Ahmed. here for, to gather experience. Get as the much first of bowler. it as you can under very, very difficult conditions. কম্পিউটারে এসে ভাই Simon Shat রশিদ নেই contemplating না whether to রশিদ go খান নেই upstairs, রশিদ Litton নেই Das and Taskin Ahmed. রশিদ খান And তিনি কিন্তু time অবশ্যই runs দলে নেই out. When you're in রশিদ doubt, খান best প্রথম not to go. ওভার শেষে দলীয় And সঙ্গে skipper 2-1 has উইকেটে the বিনিময়ে best 2টি side. রান হয়েছে As a wicket একটি keeper, he উইকেটে sees পতন করেছে everything. আব্দুল মালিক এক বল থেকে Seam এক রানে back, the রহমত previous শাহ delivery moved away from the right hand, and a good চার বল decision থেকে not to go এক রানে। upstairs, in my opinion. শুরু করেছেন Absolutely. তাসকিন আহমেদ And we saw how a couple of reviews were wasted by নাতের Afghanistan বল ছিল when অন ড্রাইভ Bangladesh করেছেন were বল batting. The bowler will মিডলে always be ফিল্ডার হাতে encouraged বল and থেকে try রান to পাবেন না বল থাকবে impose on the captain. Come on, skip. মিডলে Get ফিল্ডার হাতে the বল review থেকে রান going. But বল not lulled into that by the pleading from Taskin. প্রথম ওভার শেষে দলীয় সঙ্গে 2 Fast bowlers will always think that's out. তাসকিন কিন্তু I've seen the ব্যয়বহুল, worst when it তাসকিন comes to আহমেদ তিনি Stuart অনেকটা Broad. ব্যয়বহুল Every হয়ে যাচ্ছেন time I watch বারবারই কিন্তু তিনি England playing, অনেকগুলো রান every খরচ করে time the যাচ্ছেন ball hits the pad or দলীয় caught সঙ্গে behind, he goes upstairs. No ছুটি ball রান হয়েছে, by একটি উইকেটে Taskin পতন Ahmed. করেছে। That's where a sensible captain, a smart পরবর্তী wicket বল keeper মোকাবেলা is করার জন্য needed. প্রস্তুত থাকবেন Indeed. আহমেদ মালিক There's করেছেন স্ট্রাইক প্রান্তে overstepping again. We've seen the Afghanistan spinners in আবিষ্কার particular. বাইরে বল ব্যাটার ইনসাইড এজ Very, হয়ে very tardy. তবে That's পড়ে one গেছে ও area বয় amongst ও a lot of বয় other things they আউট need to correct and correct quickly. আউট Can understand coming from a আব্দুল pace মালিক bowler trying to তিনি give ফিরে it যাবেন all শ্বাস ঘরে in the early part অসাধারণ of পারফরম্যান্স the তাসকিন innings. আহমেদ ঢাকা এক্সপ্রেস আর যদিও কনফিডেন্স রিভিউতে যাবেন কিনা আব্দুল মালিক যাচ্ছেন না রিভিউতে চলে যাচ্ছেন শ্বাস ঘরে উইকেট নাম্বার 2 And that's the second strike. Bangladesh versus Afghanistan. Getting the batter to drive down the ground, getting it just a feather, and no mistake by the 7 রানে কিন্তু skipper. অবশ্য দ্বিতীয় উইকেট And হারিয়েছেন no one এখানে bites the আফগানিস্তান dust. A rather loose stroke. Yeah, time is up. Off you 7 go, রানে Abdul অবশ্য Malik. এই দ্বিতীয় A loose উইকেটের stroke, পতন as I করেছে said. আফগানিস্তানের Soft. Ball is moving just a second over, an expensive drive, and the ball was not there to be driven. This is inexperienced batting, but full marks to Taskin Ahmed, keeping it up. Beautiful length. And সপ্তম Litton রানে Das অবশ্য grabbing দ্বিতীয় it উইকেটের quite পতন করেছে easily. তাসকিন So আহমেদ good to see Taskin চমৎকার Ahmed বোলিং তাসকিন playing red ball cricket, and he's been rewarded.
hard সমস্যাটা work আমরা he খুব has দ্রুত done সমাধান off the করছি field to get স্কোরবোর্ডে fit for Test cricket. Malik gone to 5, Afghanistan in trouble, 7 for 2. স্কোরবোর্ডটাকে ঠিকঠাক দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। স্কোরবোর্ডে যে সমস্যাটা ছিল এটা কিন্তু অবশ্যই সমাধান হয়ে গেছে। অনেকে হয়তো বলছিলেন কমেন্টে বা স্কোরবোর্ডটা রানিং করেন। আশা করছি স্কোরবোর্ড কিন্তু অবশ্যই এখন ঠিকঠাকই আছে। যেখানে তাসকিন আহমেদ তিনি কিন্তু এখানে উইকেটটা শিকার করে নিয়েছেন। তাসকিন ঢাকা এক্সপ্রেস 1.5 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 7, 2 উইকেটে বিনিময়, 4টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটে পতন করেছে। তাসকিন আহমেদ চমৎকার বোলিং। তাসকিন কত ইনিংসের সকল জাল কিন্তু এই ইনিংসটিতে অবশ্যই তুলবেন তাসকিন আহমেদ, এটাই আশা। তাসকিন আহমেদ brings in the skipper Hashmatullah Shahidi just after 7 runs have been scored and losing 2 wickets. লন্ডা বন্ধ করে দিবেন আফগানিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপটাকে। enormous responsibilities. হাশমাতুল্লাহ শাহিদি himself at 200 in বাইরে ছিল, কাট করে দিয়েছেন বল ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে সীমানাতরির বাইরে চলে গেছে। 4টি it's রান। a different kind of situation with Taskin Ahmed হাশমাতুল্লাহ শাহিদি joining in the act, getting amongst the wickets. পাকিস্তান Look অধিনায়ক at the slips cordon, something you don't often see in a Bangladesh match, and immediately nice looking shot, square drives it to the boundary. দলীয় সংগ্রহ Positive intent, 11, 2 overdone. উইকেটে বিনিময়, 11টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটে পতন করেছে। একদম উচিত শিক্ষা হয়েছে। জবাব হতে হবে 11টি তাজা রান হয়েছে, আর 2টি কড়া, উইকেটের পতন করেছে বাংলাদেশ ভার্সেস আফগানিস্তান যেন সবার মুখ টেস্ট বন্ধ হয়ে ম্যাচের যায়। তৃতীয় কি বলেন? দিনের শেষ সেশনের খেলা চলছে। সতেজ গ্রান আর কড়া লিগার আপনাকে তাজা করবে। বাংলাদেশ এখানে বোলিং করছেন শরীফুল ইসলাম, বামহাতি ফাস্ট বোলার, তিনি বল হাতে তো শুরু করেছেন শরীফুল। প্রথম বল অফ স্টাম্পের অনেকটা বাহিরে ছিল, দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন। এই বল থেকে রান নয়, ডট বল থাকবে। শরীফুল 2 quick Shoriful wickets. Islam. Shoriful back, got the wicket. It's his very first ball of the second innings. This is a good showing. Taskin Ahmed getting the second one. শরীফুল Playing ইসলাম dangerously outside the off stump, and the ball is new. নেক্সট বল, The perfect length নেক্সট to আমার be বাহিরে ছিল, letting the দেখে ball শুনে go. ছেড়েছেন। এই বল As থেকে an রান opening পাবেন, batsman, ডট but বল থাকবে। in difference, Ball Abdul run Malik by dot ball. thought he's going to go for an expansive drive and pays the শরীফুল price. ইসলাম Just that little spike on ultra edge confirmed. Batter was in a bit of doubt. But you know লাইক what? করুন, সবাইকে একটি করে অবশ্যই Bobby is- ভিডিওতে লাইক করুন। প্রিয় দর্শক Batter বন্ধু, knows যারা বলছেন সবাইকে একটি করে ভিডিওতে even if he gets a লাইক little করে দিতে পারি। better, you can feel that little quiver in his handle and he knows it. ওপারের নেক্সট বল I মোকাবেলা was করার quite জন্য প্রস্তুত surprised থাকবেন। when Abdul Malik went and had a chat with Rahmat Shah about going upstairs. As you correctly said, most of the time when you nick, you know it. ফুল লেন্থের বলটাকে ড্রাইভ করে Sometimes, একটি বার জন্য প্রান্ত পরিবর্তন the body করেছে। ফুল language লেন্থের says বলটাকে it all. ড্রাইভ করে And একটি বার জন্য they প্রান্ত look পরিবর্তন real, হয়েছে। but that's that big a spike you cannot miss. Simple as that. মোহাম্মদ ভাই যুক্ত হয়েছেন, স্বাগতম জানাচ্ছি প্রিয় মোহাম্মদ ভাইকে। That's what they've got to do. মোহাম্মদ Recover আমাদের সাথে from অবশ্যই this যুক্ত হয়েছেন। very sorry start. 3 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 12, 2 উইকেটে বিনিময়, 12টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটের পতন করেছে। Looking at your partner, can you do something to save me? I think I've nicked it, but do you, just to be sure? And his partner said, please walk off, can't help you. Basically, Abdul Malik wanted a wingman. Put the blame on. But the 3 job was ওভার শেষে tough 12, when the 2 innings উইকেটে started. বিনিময়, 12টি রান হয়েছে। It's got much more রাহাত ভাই লিখছে difficult now. তাসকিন ভাই উইকেট পেয়েছে, ভালো লাগছে। Two in the তাসকিন two উইকেট overs. পেয়েছেন, ভালো লাগছে। অবশ্যই তাসকিন আহমেদের চমৎকার বোলিং কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে। প্রথম ওভার উইকেট শিকার করেছেন, ওভার পরবর্তী বল অফ স্টাম্প অনেকটা বাহিরে ছিল, অফ স্টাম্প অনেকটা বাহিরে ছিল, ডিফেন্স করেছেন। এই বল থেকে অবশ্যই রান পাবেন না, ডট বল থাকবে। ব্যাটে বলে করতে পারেনি অবশ্যই এখানে বলটিকে, in that ব্যাটে বলে slip করতে পারেনি। score, 4 slips and a gully backward point. এই বল থেকে রান নয়, Shoriful Dot tail ball. up.
And give him the credit to the batter. Just tapped his bat down, played inside the line. Taking a closer look at this slip cordon, that's for the one for the photographs, isn't it? And this was Taskin Ahmed in real time. এবং বলে করতে পারেনি, ডট বল থাকবে। Wicketkeeper knew the entire slip cordon knew, and he wasn't sure. I think যারা যুক্ত হচ্ছে সবাই করতে অবশ্যই একসাথে ভিডিওকে লাইক করবেন। প্রিয় দর্শক বন্ধু যারা রয়েছেন সবাই কিন্তু অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করতে পারেন। মানে নেক্সট বল লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, Abdul Malik just আর wanted ডিফেন্স some, করেছেন। এই বল থেকেও রান পাবেন না। 2.5 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ, I think Rahmat Shah did the 2.5 right ওভার thing. শেষে দলীয় সংগ্রহ 12, 2 উইকেটে বিনিময় 12টি রান হয়েছে। হাসমতুল্লাহ শাহিদি 3 বল থেকে 4 রান অপরাজিত রয়েছেন। হাসমতুল্লাহ শাহিদি 3 বল থেকে Hashmatullah Shahidi started off with 3 a boundary. বল থেকে 4 রান অপরাজিত হাসমতুল্লাহ শাহিদি। Just a little bit of a রহমত শাহ 7 বল থেকে 2 রান করেছেন। as 2.5 ওভার শেষে 12, Gets to 2 play that উইকেটে shot. বিনিময় 12টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটে পতন করেছে। How often in Asia, Shamim, he's been commentating for such a long time, you get that slip cordon in Asia next ball. especially. Four লান্তের slips, বল that ব্যাটার gully. ইনসাইড এজ হয়ে বল This কিছুটা সময় right, আপিস ছিল, তবে Norway, এখানে Australia, New বেঁচে Zealand, গেছেন South অবশ্যই। এই Africa, যাত্রায় England, all these countries. এই যাত্রায় Talk me অবশ্যই through this. well, that is a sight. That's a wonderful বেঁচে sight গেছেন। for me. একটি রান This is পেয়ে what যাবেন। তৃতীয় true ওভার test শেষে cricket দলীয় সংগ্রহ is 13, all 2 about. উইকেটে বিনিময়। Iceland with a green top তৃতীয় still. ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, 13টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটের পতন করেছে। আজকে তিনি কিন্তু এখনো 1 ঘন্টা 10 মিনিট সময় বাকি রয়েছে। দেখার বিষয় বাংলাদেশ এই 1 ঘন্টার মধ্যে আরো 2টা উইকেট শিকার করে নিতে পারেন কিনা, 2-1টা উইকেট অবশ্যই শিকার করে নিতে পারেন কিনা এই 1 ঘন্টার মধ্যে, 13 for 2. সেটা এখন লক্ষণীয় বিষয় থাকবে যে আসলে 2-1 ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশ 1 ঘন্টার মধ্যে কমসে কম 2টা উইকেট যদি তুলে নিতে পারেন, তাহলে কিন্তু আগামীকালকে সকালে কিন্তু প্যাকেট করে দিতে পারবেন আফগানিস্তানকে। সেই আশাটা কিন্তু করছেন হয়তো দর্শকরা। তৃতীয় ওভার শেষ হয়েছে, তৃতীয় ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 13, 2 উইকেটে বিনিময় 13টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটের পতন ঘটেছে। রহমত শাহ 7 বল থেকে 2 রানে, হাসমতুল্লাহ শাহিদি 4 বল থেকে 5 রান অপরাজিত। দর্শক করেছেন বলার তাসকিন আহমেদ। আর লেন্থ বল ছিল, অনেকটা লেন্থ বল ছিল, ব্যাটে বলে করতে পারেনি, বল উইকেট রক্ষকের হাতে চলে গেছে। এই বল থেকে রান পাবেন না, ডট বল থাকবে। The তাসকিন Bangladesh আহমেদ team ঢাকা এক্সপ্রেস really আর নো বল হবে, যার কারণ এখানে আবার কিন্তু তাসকিন তার পায়ের লাইন আপটা মিলাতে পারছে না। is carrying on. তাসকিন আহমেদ Short, he's ready to take him on. It's a bit of a surprise. Not shy to attempt that hook. তাসকিন আহমেদ এখানে বোলিং এর পাটা মিলাতে Shoriful on পারেনি। that, and now the no ball putting his shoulder in the process, and that's the second no ball. মানে One নেক্সট area বল that he নিয়ে তো needs শুরু to করেছেন address. তাসকিন। And also, how many times umpires have been consulted by the third umpire to be Taskin Ahmed. called no ball rather শুরু than on করেছেন field? বলার, লেন্থ বল ছিল, পুল করেছেন বল Was a স্কোয়ার good লেগ bouncer. অঞ্চলে রেখে একটি বারের জন্য very good অবশ্যই bouncer. মিসফিল্ডিং হয়েছে, 2টি রান পেয়ে যাবেন। Full marks to, as you said. 2টি বারের জন্য পান্ত পরিবর্তন হয়েছে, 3.1 ওভার শেষে 16, 2 উইকেটে বিনিময়। Was not to call that হাসমতুল্লাহ শাহিদি call on 6 the বল থেকে coin. 7 রানে, রহমত শাহ 7 বল থেকে 2 রানে অপরাজিত। 7 বল থেকে 2 রানে অপরাজিত রয়েছেন রহমত শাহ। Well, he swung around now. He didn't really get a hold of it. তাসকিন আহমেদ, Was তাসকিন hit hard with a little swivel. I tell you what. 3.1 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 16, 2 উইকেটে বিনিময় 16টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটের পতন ঘটেছে। Something that you'd expect. রহমত after শাহ you've lost a 7 couple বল of থেকে 2 wickets. রানে, হাসমতুল্লাহ শাহিদি 6 বল থেকে 7 রানে অপরাজিত রয়েছে। He's not really getting a hold of it. He's making the effort pretty close. এবারে নেক্সট বল মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। Like fielder. ফুল লেন্থের বল ছিল, Taskin for a second. ড্রাইভ করেছেন, মিডপে ফিল্ডারের হাতে রেখে খুব দ্রুত গতিতে একটি বারের জন্য পান্ত পরিবর্তন হয়েছে। মিডপে রেখে কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে পান্তটি পরিবর্তন করেছেন। He plays test cricket with that height and with that ability to bowl quick. মিডপ He is a অঞ্চলে রেখে diamond for this একটি team, বারের জন্য isn't he? পান্ত White পরিবর্তন ball হয়েছে। cricket, he's been 3.2 ওভার শেষে 17, 2 উইকেটে বিনিময়। রহমত শাহ When he plays test 7 cricket, বল থেকে brings that 2 added রানে balance and অপরাজিত experience. রয়েছেন এবং শাহিদি রয়েছেন 7 বল থেকে 8 রানে অপরাজিত। Trouble from the word go for Afghanistan. Very first 3 delivery. নম্বর বলটি মোকাবেলা করার jন্য প্রস্তুত থাকবেন রহমত শাহ। Again, big appeal. The dreaded finger went up, and then that feather into the glove শাহ of the skipper, and immediately on the back foot with the Afghanistan team, and the 3 নম্বর বল মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। 7 বল থেকে 2 রানে কিন্তু অবশ্যই রহমত শাহ রয়েছেন। already has been created. 7 বল থেকে 2 রানে রহমত শাহ, For the experienced হাসমতুল্লাহ শাহিদি 7 বল and the থেকে skipper 8 রানে Shahidi. শুরু করেছেন তাসকিন আহমেদ ঢাকা এক্সপ্রেস। Just not want to mention that 5 জন স্লিপের সাথে আবিষ্কার বাইরে ছিল, অনেকটা বাইরে ছিল, দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন। এই বল থেকে অবশ্যই রান নয়, বল উইকেট রক্ষকের বিশ্বস্ত ক্লাবসে তালুবন্দী হয়েছে। 3.3 ওভার শেষে
2 উইকেটে বিনিময়ে 17টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটের পতন ঘটেছে। Taskin Ahmed is a little more staggered. প্রিয় দর্শক বন্ধু যারা রয়েছেন সবাইকে অনুরোধ করবো অবশ্যই একসাথে ভিডিওকে লাইক করবো। প্রিয় দর্শক বন্ধু যারা রয়েছেন আশা করছি সবাই অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করে দেবো। 3.3 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 17, 2 উইকেটে বিনিময় রহমত শাহ 8 বল থেকে 2 রানে, হাসমতুল্লাহ শাহিদি 7 বল থেকে 8 রানে পরাজিত। তাসকিন আহমেদ 1.3 ওভার বল করে 13 রান খরচ করে 1টি উইকেট অবশ্যই তাসকিনের ঝুলিতে রয়েছে। তাসকিন আহমেদের ঝুলিতে রয়েছে ওভারের 4র্থ বল। তো শুরু করেছেন বলার প্রস্তুত রহমত শাহ, উল্লান্তের বল ড্রাইভ করেছেন, বল স্টেট অঞ্চল দিয়ে সীমানাতলির কাছাকাছি মুশফিকুর রহিম ফিল্ডার মুশফিক এবং ইবাদত দুজন মিলে অবশ্যই দলের জন্য 2টা রান সেভ করেছেন। 2টি নয় 1টি রান সেভ হবে অবশ্যই, হলে 1টি রান সেভ হয়েছে। 3.4 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 2 উইকেটে বিনিময় 20টি রান হয়েছে, 2টি উইকেটের পতন করেছে রহমত শাহ 9 বল থেকে 5 রানে। And it's a teaser, it's holding right now. Flick back by Mushfiqur Rahim and thrown in. But the batsmen are through quite safely for the runs. I just wanted to mention the fact that after the debacle in the first innings, Bobbies, they wanted to redeem themselves by a solid performance here. But that first wicket going of the very crucial wicket of Ibrahim Zadran, not really allowing them to sort of reclaim what or claim what they're attempting to do. It's tough ask. It's getting tougher now. Cricket is a cruel game, isn't it? When things goes wrong, it goes terribly wrong. This was the dismissal I was talking about, soft dismissal. The ball that Hasan digging it short. Ahmed Shah. Take a look at this first stroke. Neither a pull, neither a back foot punch. And just before lunch, I think, if I remember right, soon after this dismissal, it was lunch being called. He must be really eager to put things right and show the rest of the players in the dressing room this house be done, along with Hasmutullah Shahidi. Shoriful Islam. They must be remembering the manner in which they got out, particularly when Ebadot comes into the attack. This is taking a little longer, the over from Taskin Ahmed, because of the no ball. The clouds are building up, looking a bit gloomy. 4:30 in the evening, 1 hour of play. That's the area, I think. Usually it builds up, but the groundsmen are quite relaxed. They know the better. Led by the evergreen Gamini Silva, who's been in Mirpur for such a long time. He knows the proceedings. Yeah, the ominous clouds. They need a little bit of a divine intervention now, the Afghans. 20 for 2. ভিডিওতে লাইক করব। প্রিয় দর্শক বন্ধু যারা রয়েছে সবাই লিখতে একটি করে ভিডিওতে লাইক করে দিতে পারি। ওখানে নেক্সট বল মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। Rahmat Shah and Hashmatullah, the two trying to build up a partnership, trying to build up some resistance after the shake, the fall of wickets in the first 2 overs. Got to show some grit, determination, temperament. What's also interesting to see was Shoriful Islam in the first over, first delivery, swung the ball back in to the right-hander, trapped Ibrahim Zadran, and then one delivery to Rahmat Shah, came back in, went over the stumps, came back in. Rest of it have been going across. These are the sessions so far. 61.2 overs been bowled. The overrate has been an issue right throughout this test match. Guilty both the teams, not only Afghanistan, even Bangladesh were quite slow the innings they bowled. And predominantly going across, if he can get the ball swinging back in, it doesn't have to be a big swinging back, but at least a tad little, to create that doubt
of the batsman, knowing that the ball is going to come back in. That's how you set up a batsman, with going across and you nick off. Great Chamin Dawaz, Wasim Akram, Zahir Khan, all these big players have done it. Not every delivery swings back in. That's something that this young man can develop. He's still young. He's still learning the trade of fast bowling. And he got the definite good support of Alan Donald and the rest of the coaching staff to get that art mastered. Maybe that straightened a little bit. You're absolutely right. This is one area, I think, just thinking back to Mustafizur Rahman, who's such a good cutter, the angles the ball away. He tried to master that, couldn't quite get it. Then he had to come around the wicket to accentuate the angle of the ball dipping in, but that was pretty obvious for the batter. The angle is different. But if you're doing over the wicket to the right-handed batsman and nip it back in, even in the first innings, I was mentioning that has angled the ball, but it's that special art that you just mentioned that got him the wicket first up. Maybe it was a lucky delivery, not intentional, but we can emulate that over and over. That will be a wonderful addition to his arsenal. Perfect word you used, art. Fast bowling is an art, especially with the new ball. Once the ball gets older, it's a different set of skills to take wickets. With the new ball, the great opportunity. Attempted bouncer. Just for a single. A great opportunity to swing it up. And doesn't have to be swinging every ball. Just has to create one or two doubts with one delivery, maybe two in and over. And then all of a sudden you go across. That's where most of the batsmen would not like to get hit in the front pad and don't commit across. Once they open up, if the length is right and the ball doesn't swing and hold its line, that's where wicketkeeper and the slip fielding, a slip cordon comes into play. That's an art that this young man should develop, and I'll think he will develop. I'm hearing lots of good things about this young man. And if he keeps fit, he's a great asset going forward. Now with the left-hander in, he'll have to think in a different manner. It's a much straighter ball coming in to the left-handed batsman. Now he wants basically to try and keep it straight instead of just nipping it back in with that angle delivery. Just maybe bowl a little closer to the wicket and try to take it away from the left-hander. That's another little sort of act that he's got to put together. And that delivery to the left hand was quite too straight. When you have 4 slips in a gully, you just have to be around the 4th off stump on a good length. Create that doubt whether the batsman want to leave it or play it with the bat. At the moment, I think these players, what they have is the blessing, is the pace and the bounce. Just have to master a little bit of tactics, the art of bowling, swing bowling. They'll be world beaters. Well, again, just managed to dab down on it. Not very confident with the bounce, actually. He thought it might have bounced a little higher and had to adjust very, very quickly. You see, lucky that it didn't go to hand. 22 for... Hello, Red King Cooling Oil. Cooling tube সমৃদ্ধ Red King Cooling Oil. It's a good delivery from Taskin Ahmed. Afghanistan 22 for 2. Need 640 runs to win. The lights at the Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket Stadium are on. And the spotlight is on the players, Bangladesh players, shining bright. Friday, the weekend here in Bangladesh. Fair amount of crowd in. 3 slips in for Taskin. Nicely tucked away. Should go for 4, and it does.
from the bat of the captain Hashmatullah Shahidi. Nicely played. He waited deep in the ball to come on and then play it. There is so many fielders in the slips cordon. Once it gets past the closing fielder, boundary is on the offer. That's a lovely touch from the skipper, Hashmatullah Shahidi. It's just gone a little bit gloomy, isn't it? It's just gone a little bit darker. And you can see the bit of a movement from the ground staff also. Yeah, it has been hot. That's struck straight onto the helmet. I hope he's okay. I just hope he's okay. Straight away, the physio and the doctor will go and have a look. But he ducked to a delivery which really didn't get up. Not pleasant sight. Not a pleasant sight at all. Hashmatullah Shahidi, the skipper. Yes. Back end of the helmet. They're taking the eyes off the ball and then he misses it because the ball doesn't bounce. He's anticipating because what he has seen so far on the surface, this doesn't get up. He could have easily gone back and played a back foot defensive stroke. But the moment it pitched short, he decided that he is ducking underneath it. He did take his eyes off very, very early. It was well-directed delivery from Taskin Ahmed. It's a picturesque drone shot of the Mirpur Sher-e-Bangla with the floodlights on. It's quite windy also. Strong winds, gusts of wind blowing across. It has got a bit gloomy. There were some showers early on in the morning. Yeah, these are the two wickets that fell. First delivery, first of this innings, right on target from Shoriful Islam. And then Taskin Ahmed gets his act together. Find an outside edge, straight to the keeper. Shoriful Islam might be feeling a little bit something in the eye. But at the moment, there's the doctor, the physio. Hashmatullah Shahidi was the skipper who ducked underneath a bouncer which didn't get up. They've just bowled 5.3 overs this innings, and the length has been fuller. Yes, the back of the length. That's what they do, but they're not shy of bowling a little bit fuller. And also, once in a while, they've troubled the batters with short pitch delivery. So it's a mixed bag. It's in a planned way. That's why they've been very successful in the first innings and also in the second innings. He's up on his feet. That's good to see. Really good to see. But he took a heavy blow on the head, right on the back of the helmet. Just hope that he's doing fine, Hashmatullah Shahidi. Doesn't look like it is sitting now. Is bowled at a good pace by Taskin Ahmed, 134.7 kilometers per hour by Chris Brown and Paul Rifle. At least some wind is there. I think they're asking for a stretcher. It's not a good sign, not a good sign at all. Yes, it's on its way. Not a pleasant sight to see. And it's something we all hope that will feel better and recover. The ice pack is there. As of now, it seems as if Hashmatullah Shahidi will be retired, hurt. These things can be dangerous, but it's important to make sure that
He's doing well. Yeah, I hope he's okay. My thoughts are with him. We'll go for a checkup, and hopefully there is good news for Hashmatullah Shahidi and Afghanistan. Can you get a substitute? Yes. Matches as well. Nasir Jamal, the new batter, will make his way in. Hashmatullah Shahidi, 13 or 14, 2 boundaries in that. But it's mandatory to follow the concussion protocol, and if he's not feeling well, he has every right to go off. And as Atharbhai said, we have our thoughts for him. So Nasir Jamal makes his way in. The next batter waiting in the dugout. It's not a concussion sub yet. Yeah, if he feels that he's not okay to bat, then Afghanistan can replace him with a similar kind of a player. A batter can replace him. But I just hope he's fine. Right, Nasir Jamal is the new batter. Unbeaten 55, his best. Just error in judging the bounce of that particular ball bowled by Taskin Ahmed. But just going back to Test match cricket, the number of players in the slips cordon, it's a sight to behold, isn't it? And you can only see this in this format of the game, the longer version, post slip. A little bit deeper gully, and also short leg in place. What a sight. Tucked away. The fielders in the slip cordon just started to run across to the other end. It was Paul Rifle, the umpire, said, hang on, boys. There's one more ball to be bowled. Go back to your places. And here they are. Back on their marks. Ready 5 of this over. One more delivery to go from Taskin Ahmed. 3 slips and a gully short leg also. After 6, Afghanistan 27 for 2. একদম উচিত শিক্ষা হয়েছে। জবাব হতে হবে তাজা আর কড়া, যেন সবার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কি বলেন? একদম। ব্রুক বন্ড তাজার সতেজ গ্রান আর কড়া লিগার Shoriful, yet again, a right on the money. Speaking of the slips, and it's a sight to watch in this format of the game, test matches, of course. But if I remember correctly, I've seen you fielding in the slip position also, Atharbhai. Yes, I have. In the white ball format also. Played 3-day matches, represented Dhaka University.
Yeah, we even have to have. We played the Premier League, which is usually a 50-over format, but we played a 90-over format also back in those days, just to let us know or have a feel of getting closer to the batting the whole day. Because 90 overs is what you're supposed to bowl in a day in Test match cricket. And yes, I started opening, but then went back to bat at number 4. Again back to as an opener. So as an opener, the top order usually do stand in the slip squadron. If you look at the slip squadron here, in this right now, the Litton Das is the keeper, going to his right, which is left to the screen. There you go. Batted number 4, Mominul Haque. Najmul Shanto. Number 3, tall top order, Mahmudul Joy, opener. Mehidy Miraz is one of the finest fielders in Bangladesh team. So he's everywhere. Yeah, he's simply everywhere. He's an outstanding fielder. Usually the toughest job for a fielder is cover point. It comes off the edge. That's why he's in the gully position now. He's a brilliant fielder. What a cricketer. What a cricketer. Taijul Islam is at point. So yeah, just coming back to the question that you asked, the top order you usually get to field in the slips. Bowled. Coming from a different angle now, Shoriful. Coming round the wicket to Nasir Jamal. This is the catch taken by Mehidy Miraz in the first innings of Captain Hashmatullah Shahidi of Shoriful. It was a very good catch and an evidence of what you were saying, that he's one of the finest fielders of this Bangladesh side. Yeah, he's a gun fielder. .27 for 2. And they'll take a drinks break. That he's a good the turntables. The turntables. And he's going to start playing. That's nice.
chasing a 662 total. This is what the reply from Afghanistan looks like at the moment. 27 for 2. Mehidy retired her back in the dugout. Got some prayers with him. That was against Taskin Ahmed. He was bowling, but wickets for Shoriful, Taskin. Wickets apiece for the two fast bowlers. This is how they came. This is the first delivery of this innings. Shoriful was right on the money. Full, got the ball to swing inwards towards the right-handed batter and got rid of the opener. So magical start to dismiss Ibrahim Zadran. Taskin looked a bit wayward but then found his way, and superb delivery, ideal delivery from this paceman to dismiss Abdul Malik, who for once thought of referring it upstairs, but he did edge it. They have been spot on, the Bangladesh seamers so far, mostly full leg deliveries, 40% it shows, and some short but in a planned manner in order to attack the Afghan top order. Taskin to continue. Short yet again, bowling at a good pace, 83 miles. It has got a bit gloomy. The season, the monsoon season has come, and looks as if we might be having some showers. Stunning sight, isn't it? The drone showing its magic. Magical pictures. Beautiful. Well done. Short to Rahmat Shah. A slip has been removed, so 2 slips and a gully and a point for Rahmat Shah now. Not much. He has 4 overs bowled by Shoriful, Taskin in his 4th. Just wonder if Ebadot is going to be handed over the ball very soon. Try out. And all of a sudden the batter has walked across to the leg umpire, Chris Brown, Mr. Rahmat Shah, having a bit of a discussion. I don't know what's that about. And the lights are on, so I'm not really sure. Right? Back where he belongs. In the crease. It's around 9 minutes to go. 5 p.m. the scheduled end of play, but we might be having an extended session yet again if weather permits. So far in the 18th over in this 3rd session. Jonathan Trott. Yes, they've pulled out a slip, and then there is halfway down at square leg. There is a feeler at fine leg. So idea is to test them with bouncers. It's a wide one. It's a really wide one. Took off. Bit of a movement. Too high. Ball the wide and has gone to the boundary. So you got to get it right, even though you know that this pitch offers bounce and seam movement, but you got to get it right, somewhere between the shoulder and the head. That is the uncomfortable zone. It's if it's because the batter usually cannot pull out, so they're forced to play. If it's underneath his chest, is fine for a pull shot or a cut. Now, well played. Yeah, just went down, no problem. 4 more. The previous one was 4 wides. This one 4 byes. So the news from the middle is that
Ashmadullah Shahidi, the Afghanistan skipper, has been kept under observation. He hasn't gone for any scans, but he is kept under observation, and we really hope that it's nothing too dangerous. No ball has been signalled, a bit late, but yes, it has been signalled by Paul Rifle. I can understand what's going through the mind of Taskin Ahmed. He went wicketless. So maybe just trying a little bit too hard. Don't want to get yourself too excited. Right, that fielder at square leg, Mominul Haque, is back in the slips. Now there's a full slip in place. I think you just stick to your basic. You make sure as a bowler on this surface, just bowl good line and length and let the ball do the talking. Yes, once in a while you can force the batter and push him back if he's coming onto the front foot, pitch him short ball and let him know, look, hang on, you can't do that to me. But you don't want to see a bowler doing it over and over again. In terms of bowling short pitch deliveries, because there are 4 slip in place. You want the batter to come onto the front foot. There is bounce and swing, and if does enough, you'll get a nick. Well bowled, nicely played also. Yeah, he does give it a lot. He was trying hard. Seen him bowl a Yorker after the 2 bouncers also. Yeah, it is getting dark now, so it's important for Litton Kumada, the skipper, to realize that he has 2 spinners. He can bring on the spinners. The play can go on till 5:30, light permitting. But if there is a seamer on, then the umpires can take the players off because not enough light. We'll have to wait and see. Oh, it's a beauty to finish the over. It was a long over, 38 for 2. এলো রেড কিং কুলিং অয়েল, কুলিং টিউব সমৃদ্ধ রেড কিং কুলিং অয়েল। এলো রেড কিং কুলিং অয়েল, কুলিং টিউব সমৃদ্ধ রেড কিং কুলিং অয়েল। It has gotten quite dark, and as a result, as Mr. Atul Khan pointed out, Litton can go for the spinners, and Taijul has been brought on. Taijul will be bowling from the ice screen end. Umpire still having a chat. Is checking the light. They've got the light meter with them. Yes, the floodlights are on. They still have to make sure that they have the appropriate measure of light for play to be allowed to go on. Yeah, it's a good move straight away. Before the meter came in, before the umpire had a discussion, Litton had decided that it's going to be Taijul Islam. The 3 fielders in the catching position around the batter. This is the last ball. Cut him in half. Jamal, the batter, Nasir Jamal. That's well bowled.
with Taijul, Rahman Shah using his feet. Nicely played towards mid-wicket, should get a couple. He's not afraid to go down the wicket. This is the very first over from Taijul Islam. Taijul will be happy to see batters going down the wicket so early in the innings. Zakir Hasan, silly point, Mominul Haque, short leg. There he is, and Shanto is in the slip. Much better Fuller, and well defended by Rahman Shah. See off the over. Afghanistan 40 for 2.